עברית, בסדר? כי באנגלית תהיה לי... She's going to answer you in English, in Hebrew. Okay. אז בעצם אנחנו חזרנו, פתחנו את המסגרות פה של המועדוניות בשלישי, שזה בערך לפני משהו כמו חודש. אני חושבת שעצם זה שהילדים חזרו למסגרות שלהם, שהם רגילים אליהם, ולמדריכים שהם רגילים היו לראות לפני הטבח שלנו פה, הדבר הזה הוא בעצם ממש ריפא אותם, גם בלי שנעשה יותר מדי. זה קשה לי לתרגם את הכל. I can also translate, Racheli. So Racheli is saying that being back to Sderot and to the normal routine in the clubs, how the children were used to it before the October 7th, it's helping them to heal, helping them to normalize the situation and to get back to routine. Slowly, of course, we talk to each child. We understand what are the difficulties of each family, and we give them support. Back to their guide, that they know the people who was here before the The massacre, October 7th. October 7th, אני אף פעם לא יודעת איך לקרוא לזה. טבח שמחת תורה, זה טבח, אין לי איך She's not even sure how to say it, but because there's so many. להגדיר את האירוע הזה. How do you define October 7th? Like a massacre? Like how do you say in English? A massacre. אז שוב פעם, אני חושבת שזה שחזרנו, הילדים חזרו למקום הבטוח, to the safe place. The kids have come back to their safe place here. עצם העניין הזה כבר גרם לאיזושהי רגיעה אצלם, לאיזשהו משהו שהם מכירים והם יודעים, לאיזושהי ודאות. Creates a sense of comfort and certainty for them. לוודאות שכל כך הייתה חסרה להם בכל החודשים האלה. Something that's been missing for all these months, that they haven't had that security. זה בתור התחלה. אם אנחנו מזהים דברים שהם יותר חמורים, או תגובות שהם יותר בעצם פוסט-טראומטיות אצל ילדים, אז אנחנו מפנים למרכז חוסן, או יש לנו גם מרכזי טיפול אחרים בקהילה שאנחנו נעזרים בהם. So when we observe trauma, difficult trauma from the behavior of the children, we help them to receive treatment through a Chosen center here in Sderot, or through other therapies that we help the children. We bring here and help the children here or in the near community. It's very important that we understand what happened to the children here after this attack, but you also help children all the time. Children who are already at risk. או שואלים היינו, עזרנו להם, לא חשבתי את השאלה שלו. כאילו, מה המקום הזה בכלל? מה זה ביום יום? זה בעצם בית חם לילדים. לא נעים לי לדבר עליהם ככה. זה בית חם לילדים שיש כל מיני בעיות בבית. Facility for children who come from homes with many different problems. Well, the children already come here, so we can't really, of course, and even if they weren't here, we can't specify exactly what are the problems and difficulties that they are. הם מגיעים כל יום. They come every day. כל יום אחרי בית הספר, הם מקבלים ארוחת צהריים חמה. They get a warm lunch here. הם בית מבשלת. Which you're hearing, which you're smelling. כל יום זה טרי ומגוון וטעים וביתי. גם אנחנו אוכלים פה, הצוות, ממש כמו הבית. אבל זה חשוב להוסיף, הם באים לביתים שאין את זה. כן, כן. זה החיים לא
חסר אוכל, חסר הגנה, חסר ביטחון, יש הזנחות, סוגים שונים של הזנחות בבית, הזנחה, איך מתרגמים הזנחה? different neglect situations. זה חשוב, זו מילה חשובה, זה מוקד פה. Neglect. Neglect. Different neglect situations that they are dealing with in their homes. If it's because of emotional or physical abuse, if it's because of financial problems, and etc. violent, sexual abuse. So the reason why I wanted to ask you these questions is because these are children already at risk, and when the war started on October 7th, it affects their parents. It also impacts their care for their children, and then their children are the ones who lose the most because of this attack by Hamas. אנחנו ראינו בהחלט החמרה They see that a lot. They see that extreme. בתפקוד של בכל הטיפול בילדים האלה, ולכן אנחנו החלטנו שאנחנו מקימים מסגרות של מועדוניות במקומות שהילדים התפנו אליהם. We saw the situation that caused by October 7th for these families, most of whom got out of Sderot without anything on them. We also helped those families with clothes, with money if needed, the first weeks after the war. And more important, we opened two clubs in Eilat and Yam HaMelach. So children, for our children to get treatment back. And our team drove there. People. Even those who are not from Sderot and weren't evacuated, they made this transfer for those children. So the children who were evacuated, you're also helping. Yeah, of course. מה זה מילה הזאת? בפונים. בפונים, אוקיי. כן. אז הם היו איתנו בעצם, ראינו את רובם, הרבה מהם. Most of them. ראו אותנו ואנחנו ראינו אותם וקיבלו את הטיפול שלנו גם במקומות שפונו אליהם. So they, through the months of the war, they weren't by themselves alone and with their families alone. We helped them. We were next to most of them and came to help them open the clubs and got them treatment. Do you see hope for the children? Yes. Why? אני חושבת שהחוסן של הילדים הוא הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שיש בהם. הם מגלים כוחות ועוצמות שלא חשבנו. קשה לי להעביר את זה קצת. The kids are very resilient, much more than we think. Okay, can we have you say that? Yeah, what Racheli just said, that we are happy to see that the children are very resilient. They have strength and powers that we didn't think even that they have. And I think, as Racheli explained, that also the fact that they come from neglect families, they have strength in them, that they have no choice. They have to be strong sometimes, more than other children. So this fact also with us support them and being for them throughout the war and now helps them to be more resilient and have strength to get over all their problems. So Anna and Racheli, how are you overcoming your
trauma from October 7th? איך אנחנו כאילו עברנו את זה באופן אישי? כן, באופן אישי את מתמודדת עם הטראומה של... זה קשה. It's very difficult for us to treat these children while we are in a kind of trauma. אני אגיד בעברית כי זה קשה לי להתבטא ככה בשיניים שבורות. אני יכולה להגיד שבשבוע הראשון, אחרי שזה קרה, אני באופן אישי, היה לנו ממש, מסביב לכל הבית שאני גרה בו, היה ממש, כיתרו אותנו מחבלים כל הכיוונים. אנחנו היינו יומיים וחצי בבית, שני מנעולים, בזמן בממ"ד, היה שלב שאם היה חשמל, שמענו יריות כל הזמן. הבן הגדול שלנו לא היה איתנו, הוא היה בישיבה בדימונה, הוא לא יכול להגיע אליו, הוא לא יכול להגיע אלינו, הוא תקוע שם. רמות חרדה מאוד מאוד גבוהות. בשבוע הראשון באמת היה לי מאוד קשה לתפקד. בעצמי, הייתי נזקקת בעצמי. מאמה? אבל אחר כך הבנתי שאולי דווקא מה שאני צריכה זה לקום, לאסוף את עצמי ולהיות בדואינג, ולהיות בעשייה הזאת, ולעשות למען הילדים האלה ולמען הקהילה שהייתי בה. אנחנו היינו במצפה רמון, שם היינו. Okay, they were in מצפה רמון, אני לא יכול לדבר מזה כל I can try. So Racheli tells that the Hamas terrorists were next to her home for 48 hours. They were locked in their home. There was time that no electricity was, and they were a lot of the time in the shelter. They heard the gunfire and they were afraid and what's going to happen. There was a big uncertainty and the anxiety. But in the first week after it, so she really had a hard time. But what helped her afterwards was the work to the children, and for the children and for the community she was in Mitzpe Ramon. And about myself, I can say that we were 4 families in the house of my mother-in-law, not so far from the police station. And it's a house that only a door breaks from the terrorists who can come in, and it was very hard time also. We couldn't stay longer than the Shabbat. We just ran away in the evening, in Shabbat evening. We had a family member who was with a gun, so we thought it would be maybe to help us if needed. And we just drove out of the city and we saw all the way the soldiers standing like that they are ready to shoot. I told my husband I'm afraid that they're gonna shoot us. I don't know. It's all very fast. We drove very fast, but יש ילד מהמועדונית שירו באבא שלו. כן. A boy shot at his father? הוא נסע לטרקטורון שלו, והמשטרה צעקה לו תעצור, 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 הוא לא עצר. So, as Racheli said, on Sunday, one father of one child here, he drove in Sderot, and the police asked him to stop. He didn't stop, and they shot
Of a child here. Yeah. And not here, the other. Yeah. So You he drove wasn't an a terrorist, ATV, but You drove an ATV. yeah. Okay. So we had concerns about it as well, but we gladly escaped. And I didn't understand just a couple of days afterwards where we were here in Sderot. What a great disaster happened around us, and we've been saved from it. So helping children is helping you. Helping Racheli, and also I can say about myself that I am as being part of Sderot that operates all of this place and keep working for the children, for our other projects that help elderly and all families, community in the city, also helped me a lot. Very good. Thank you. It's good. Ladies, thank you. Thank you for your time. Good? Yeah. We'll get started with children. I took some extra. Okay, yeah.